Hello everybody, I have qualified for BSF. Tomorrow is my journey to Jharkhand. So we have reached in the morning. We were traveling from night and then we are leaving now for Kolkata by Sairang Kolkata Express. And my family and friends dropped me till the station. And this is the train looks, which was launched newly. So from Kolkata we will go according to Sairang. These are the last photos that we captured before going with friends, so that we will miss with sister. So before going. These are the things which we get in the station and we ate, and this is how I sleep, and then this is how my friends sleep for whole life. Sopeka pas Kolkata ni bus ro pura kesa model Tata model design Kolkata ni kesa model bus pura sera oro fai chene chiyo omonuge pura wanaka asik ki hon layo aro ni Kolkata ni baro like thongmani Howrah Bridge kutsuk uff real life onuka in life first time fun và tuna khan sang ni zali ngot min tia pali room khata ma se nai thawa kan tia chin chang kan tre biao lawa kan han o ta ni ta so na in berem don vel mek ya han in bevela ta son sanga kalau oma nih kan in line hi kan pay vezela thanks security le tu na hian tela kan thela so kon e ni ai tu gom khop mai tu song khan ni da se good morning from Kolkata station now तो हम लोग अभी कोलकाता का भीमसेन होटल में है वो स्टेशन का पास में है हावड़ा स्टेशन का पास ये है व्यू होटल का डिज़ाइन तो हम दोनों यहाँ पर सोया था तो दोस्त लोग दूसरे साइड में टीवी है मेरा दोस्त गुड मॉर्निंग तो बाथरूम नॉर्मल हम लोग अभी रेडी कर रहे हैं जाने के लिए
कोलकाता का व्यू आप लोगों को दिखाने के लिए जाएगा। यही है कोलकाता का व्यू। इतना ज़्यादा लोग, गाड़ी भी है, ट्रैफिक भी है, क्या बोलो। तो हम लोग अभी जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सामान वगैरह पैकिंग हो चुकी है, रेडी जाने के लिए। We can go, we can live this hotel स्टेशन। इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा भीड़, क्या ही बोलो यार। इतना ज़्यादा भीड़। अब बता मैं। Oh my gosh. So we have reached Kolkata, now waiting for friends as well as train, and then took some picture for the memories. And here are our friends, those luggage. This one is the view, outside view, way to Jharkhand.